আমি বলতেছি কোন অপরচুনিটি যদি আমরা পাই। হ্যাঁ, না এটা আর কি জাস্ট নামে ইন্টার্ন বলতেছে ওখান থেকে, কিন্তু এটা মানে যে পেমেন্টটা করে এটা একটা নর্মাল স্ট্যান্ডার্ড জবে, ফার্স্ট জবের যে স্যালারিটা হয় ওইরকমই। এটা তো জবই আর কি, আসলে ফুল টাইম জব আর কি। কিন্তু যেটা সেটা হচ্ছে যে একটা ফিক্সড টাইম থাকে আর কি, মানে 1 ইয়ার পর হয়তো আর কন্টিনিউ করবে না এরকম আর কি। কিন্তু ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্সটা ভালো। আর এখন তো এই রাইট নাও জব পাওয়া খুব ডিফিকাল্ট, মানে অনেক কোম্পানির অবস্থা তো খুব খারাপ, জি স্যার। সেই জন্য সবাই স্ট্রাগল করতেছে আর কি। ওকে, আচ্ছা তাহলে আমরা যদি আমাদের রেগুলার লেকচার স্টার্ট করি। স্যার আমাদের ইউনাইটেড গ্রুপে মানে আমাদের স্টুডেন্ট কেমন আছে? স্যার আমাদের ইউনাইটেড এটা নিয়ে গ্রুপে যেটা হয়েছে কি যে আমি জাস্ট লাস্ট একটা ক্লাস করলাম, সেটা নিয়ে একটু মানে প্রশ্ন ছিল স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি যাচ্ছি প্রশ্নে। মানে আমি যেখানে ছিলাম সেখান থেকেই শুরু করব নাকি তোমার স্পেসিফিক অন্য কোথাও? না স্যার, আমি বলছিলাম যে আমাদের তো ক্লাস টেস্ট হবে হয়তো নেক্সট ক্লাসে বা তার আমি আজকে বলে দিব ক্লাস ক্লাস পরে। টেস্টের কথা। তো আমরা তো স্যার থিওরি পড়লাম এতক্ষণ, তো মানে ওকে 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 স্যার। ক্লাস টেস্টের কথা আজকে বলবো। এখন পর্যন্ত সোফার আমরা যেগুলো করছি অল আর থিওরিজ, এখানে ম্যাথ কিছু নাই, শুধু এখানে একটা ম্যাথ আছে, আমরা এক্সাম্পল দেখবো এখনই। Okay, so in the last class we stopped here that the nodal delay is delay from one node to another node. Okay, so the nodal delay means when a packet arrives at a node, then this packet will go through some processing and queue and all these things, and the time it needs to reach the entry point of the another packet, another node. Okay, so that is known as nodal delays. So nodal delay, we have 4 types of delays: delay processing, delay queue, delay transmission, and delay propagation. So if you find any math, say for example in the class test or in the exam, then most of the times this processing delay and queuing delay, you don't have to do any math. Like this will be given. Say for example, processing delay is 5 millisecond, queuing delay is maybe say for example say 10 millisecond, or maybe there is no queuing delay, then you will consider that queuing delay is equal to 0. But most of the times you have to calculate the transmission delay and the propagation delay. So if you go back, then transmission delay is equal to, yeah, right, transmission delay is equal to L divided by R. So be careful, these two variables L and R, you have to, if needed, you have to convert them to same unit. Say for example, the packet length is given in bits, but maybe bandwidth is given in Mbps. So if the bandwidth is Mbps and L is bit, then how can you convert them to same unit? Can anybody answer? So 10 to the power 6 দিয়ে গুণ করব। Exactly, that means the bandwidth which is Mbps, that should be converted to Bps since the packet length is given in bits. Okay, so whatever the units are, the main thing is you have to convert them to same units. So the safest way is convert all of them to bits. So convert packet length to bits and convert bandwidth also to bits. So then it will be bits, and this one is bit per second. So if you divide, you will get the result in second. And another thing is, say this one is in second, but maybe the processing, ব্যান্ডউইথের পরিমাপটা স্যার in the question the bandwidth will be given.
তুমি কিছু বলতে চাইছিলা, বুঝি না এরপরে। না স্যার, বলছিলাম যে মানে লেন্থটা দেওয়া থাকে হচ্ছে বিটসে, আর ব্যান্ডউইথটা বিটস পার সেকেন্ড দেওয়া থাকে, মানে এটার No, এককটাই বিট পার সেকেন্ড। normally bandwidth is not given in bits per second. Normally bandwidth is given in Mbps, in megabits per second. So in those cases, you have to convert the bandwidth to bits per second. So everything should be converted to bits. This one should be converted to bits, and this one should be converted to bits per second. So now if you divide bits divided by bits per second, then this one will be second, right? We know that. But remember that again, that all unit should be in the same unit. Everything should be same unit, all values. So if this is seconds, then sometimes what happens, your processing and queue might be given in millisecond. Okay, so you can convert then second to millisecond or millisecond to second, whatever you do. The main thing is when you add two values, right? This is the basic. Everything should be in the same unit. So if these two, the processing and queue, are in millisecond, then you have to convert this second to millisecond too. Okay, and for propagation we have two values. One is distance and another one is second. So here, another one is the speed. Here, this speed is given in meter per second. Look at this m, right? Meter per second. So if the length is given in kilometer, then again you have to do some conversion. But length যদি কিলোমিটারে দেওয়া থাকে আর এই ভ্যালুটা দেওয়া আছে মিটার পার সেকেন্ডে, তাহলে নিশ্চয়ই তখন আমাকে কিলোমিটারকে মিটারে কনভার্ট করতে হবে। Okay, so this is the only confusing part here. But if you go through the book, then you will find that there are examples. As far as I can remember, there are examples like that. So at the end of this lecture, I will open the book, or you can already open the book and you can keep the PDF ready where these types of examples are there in the book. Okay, তোমরা লাগলে পিডিএফটা খুলে রাখো, খুলে রেখে দেখো যে কোন পেজে আছে এক্স্যাক্টলি। তাহলে আমি লেকচারটা শেষ করি, আমি ওইটা ওপেন করে আমরা সবাই মিলে আমি স্ক্রিন শেয়ার করে ডিসকাস করে দেখাবো যে এরকম কোনো কনভার্সনের প্রবলেম আসছে নাকি। আমার যতটুকু মনে পড়তেছে যে একটা কনভার্সনের প্রবলেম ওখানে ছিল। So this is the only problem here so far whatever we have done. Now there is another types of problem, but again this is very easy. Let me explain the problem first. Here they are using caravan analogy. Caravan means, I think you have seen, like maybe I think you have seen, say in a large open types of lorry, you will see that maybe 10 or 6 cars are being transported from one place to another. Especially if you go to Dhaka-Chittagong highway, then definitely you will find those caravans, because those cars are being shipped to Chittagong port, and then from Chittagong port we bring those cars to Dhaka city using those large van. একটা বড় ভ্যান থাকে ওপেন, যার ভিতরে ওরকম চেইন দিয়ে গাড়িগুলোকে বাঁধা থাকে, তোমরা হয়তো দেখছো। মানে গাড়ি যেভাবে ট্রান্সপোর্ট করা হয় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাতে, সাধারণত ঢাকা ওই মানে চিটাং পোর্ট থেকে আর কি আমরা শোরুমে নিয়ে আসি গাড়িগুলো ভাবে করে। So here the idea is little bit different. The idea is cars are can propagate at 100 km/h, but here there is a caravan of 10 cars, and the toll booth, it takes 12 seconds to service the car. So 12 seconds to service the car means when a car arrives here, then this car will pass the toll booth and again will come to the road after 12 seconds of time. So this 12 seconds here is known as the transmission time.
So here you can think that car are just like a beat, and caravan, that means a collection of cars, they are like a packet. So when we transmit a packet, we cannot transmit the whole packet at a time, right? We have to transmit bit by bit. But due to the stop and forward, মনে আছে না কথাটা আমরা বলছিলাম, stop and then forward, the whole packet must arrive at the router first. আমরা যদি ওই স্লাইডে ব্যাক করি, আগে পুরো প্যাকেটটা এসে পৌঁছাতে হবে, রাইট? যেখানে ছিল store and forward, so the whole packet must reach here, only then you can forward a packet. So here also, although the carts are moving one by one, the whole caravan, that means those collection of carts, must reach a toll booth, and then they will pass the processing, that means they will pass the toll booth, and then they will start moving again. So our car is just like a bit, and caravan means the whole packet. Why? Because caravan is a collection of cars. তাহলে এই কালেকশন অফ কার গুলা মিলে একটা ক্যারাভান বানাচ্ছে, আর কার মানে একটা বিট, তার মানে একটা ক্যারাভান মানে হচ্ছে একটা প্যাকেট। So how long until caravan is lined up before second toll booth? That means after which amount of time these collection of cars সবগুলা মিলে আবার এই জায়গাটা এসে রিচ করবে। So this is 100 কিলোমিটার। তাহলে এটা আসলে কি আমাদের ওই আগের স্লাইডের 100 কিলোমিটার is equal to what? Which variable here? Propagation. না, এখানে LRDS, তার ভিতরে কোনটা হচ্ছে 100 কিলোমিটার? So length. So D, right? D না length, এখানে D is equal to length of physical link, right? এই যে D, sorry, এই যে D. So this 100 kilometer is equal to D. And which value is our S, speed? Cars propagate at 100 kilometer per hour. তাহলে স্পিড কোনটা এখানে? It's 12 second. না, স্পিড কার প্রপাগেট করতেছে, মুভ করতেছে কোন স্পিডে? 100 kilometer. 100 কিলোমিটার পার আওয়ার। তাহলে এইটাই হচ্ছে কি তোমার এস। এখানে আওয়ারে দেওয়া আছে, কোনো সমস্যা নাই, আমার এটাও 100 কিলোমিটার, এটাও 100 কিলোমিটার পার আওয়ার। তাহলে ডি বাই এস করলে কত পাবা? 1 hour. 1 আওয়ার পাবা, রাইট? 100 কিলোমিটারকে যদি তুমি 100 কিলোমিটার পার আওয়ার দিয়ে ভাগ করো, তার মানে তোমার ডি বাই এস ইজ ইকুয়াল টু 1 আওয়ার। দ্যাট মিনস your propagation delay is equal to 1 hour. So you have to know the value of transmission delay. So transmission delay is toll booth takes 12 seconds to service car. That is the bit transmission time. So time to push the entire caravan. Toll booth যেটা করে হচ্ছে গিয়ে একটা কারকে সে হচ্ছে সার্ভিস করে পার করতে তার 12 সেকেন্ড লাগে। তাহলে তোমার এই ক্যারাভানে সব মিলায় গাড়ি ছিল কয়টা? 10টা। 10টা গাড়ি ছিল। সেই কথাটা কি এখানে কোথাও বলছে? It's a 10 car caravan. 10 কার আছে, হ্যাঁ। ওকে, হ্যাঁ, রাইট, এক্স্যাক্টলি। আমি সংখ্যা খুঁজতেছি আসলে। 10 কার বলা আছে, রাইট? So 10 cars. So time to push the entire caravan through the toll booth onto highway, you need 12 times 10, which is equal to 120 seconds. So this is your transmission delay. And D by S, 1 hour is your propagation delay. So time to last car to propagate, তাহলে তোমার দুইটাকে যদি অ্যাড করো তুমি, তাহলে কি হবে? এখানে পাইছো 1 hour, রাইট? তাহলে 1 আওয়ারের সাথে কি অ্যাড করতে হবে?
1 আওয়ারের সাথে তুমি অ্যাড করবা হচ্ছে কি এই 120 সেকেন্ড। সো টাইম ফর লাস্ট কার টু প্রপাগেট ফ্রম ফার্স্ট টু সেকেন্ড টোল বুথ ইজ ইকুয়াল টু 1 আওয়ার। সো টোটাল টাইমটা তাহলে কি হচ্ছে তোমার 1 আওয়ার প্লাস 120 সেকেন্ড। তাহলে অ্যান্সারটা হচ্ছে গিয়ে 62 মিনিটস। এটা কি বুঝা গেছে না বুঝা যায় নাই? বুঝছি স্যার। অন্যরা এনি কোয়েশ্চেন? না বুঝতে বলো, আমি আরেকবার বুঝাই। এখানে তোমার 10টা করে গাড়ি আসছিল একসাথে, 10 কার্স, এবং তুমি একটা একটা করে কারকে টোল বুথ পার করতে তোমার সময় লাগছিল 10 সেকেন্ড, which is known as bit transmission time. So if you have 10 cars, then 12 times 10, 120 second, which is equal to 2 minutes. তাহলে 2 minutes হচ্ছে গিয়ে তোমার ট্রান্সমিশন ডিলে, and your propagation delay is equal to 1 hour. তুমি d কে s দিয়ে ভাগ করে পেয়ে গেছো 1 hour. So 1 hour is equal to 60 minutes, and this is equal to 2 minutes. So if you add these two, which will be equal to 62 minutes. Now the question is, which value is bigger here? কোনটা তোমার বেশি হচ্ছে এখানে, ট্রান্সমিশন ডিলে or propagation delay? Propagation. Propagation delay is much bigger than transmission delay, right? Then what will happen, তোমার ফার্স্ট কারটা কখন এসে পৌঁছাবে এই জায়গাটাতে? প্রথম গাড়িটা 12 সেকেন্ড না, প্রথম গাড়িটা স্যার 1 ঘন্টা 12 সেকেন্ড পর, মানে 60 মিনিটস প্লাস 12 সেকেন্ড। সেকেন্ড। তাহলে বাই দ্যাট টাইম তোমার এখানে যে লাস্ট গাড়িটা ছিল সেটা কি রাস্তায় নেমে গেছে না? জি স্যার। By that time your last car is on the propagation, propagate করতেছে এখানে, রাইট? স্যার লাস্ট বুঝ কি মানে 10 নাম্বার গাড়িটা? 10 নাম্বার গাড়িটা 120 সেকেন্ড পরেই তো রাস্তায় নেমে যাবে। জি। সো তোমার প্রথম গাড়িটা যখন এখানে রিচ করে গেছে, বাই দ্যাট টাইম ইওর লাস্ট কার ইজ অন দ্য ওয়ে। যদি তুমি এটাকে রাউটার হিসাবে চিন্তা করো, তাহলে হচ্ছে কি যে তোমার ফার্স্ট বিট একটা প্যাকেটের, the first bit has arrived to the next hop, and by that time the last bit of the packet is on the transmission line. So তুমি যদি এই পুরাটাকে একটা মানে ট্রাফিকের মতো চিন্তা করো রাস্তাটাকে, তাহলে এই রাস্তায় কিছু অংশ তাহলে জাস্ট তুমি তখন অকুপাইড করে রাখছো গাড়ি দিয়ে, আর পুরা পার্টটাই কিন্তু ফ্রি, আনলেস তোমার অন্য কোনো ক্যারাভান এসে পৌঁছাচ্ছে। সো দেয়ার ইজ an opposite, there is totally an opposite way. অপোজিট মানে কি, যদি তুমি ভ্যালু দুটাকে মানে বাড়ায় কমায় চেঞ্জ করে দাও। Now suppose cars are now propagate at 1000 kilometer per hour, and suppose toll booth now takes 1 minute. আমি অনেক বাড়াই দিছি, আমি করছি কি s টাকে অনেক বাড়াই দিছি। So if you increase the value of s, then since you are dividing d by s, then your propagation delay will become less. So if you convert that to 1000 kilometer per hour and your d is 100 kilometer, so your d by s will be what? 0.1 কিলোমিটার, 0.1 hour, Which is equal to how many minutes? 0.1 hour, Which is equal to মিনিটে কত? 6 মিনিট। 6 minutes exactly. 0.1 hour 60 কে 0.1 দিয়ে গুণ করবা, 60 মিনিট না? So this is equal to 6 minutes. So your first car needs 60 minutes plus
দ্য ট্রান্সমিশন ডিলে। এখন ট্রান্সমিশন ডিলে আমি কি করছি দেখো, সাপোজ টোল বুথ নাও টেকস 1 minute to service a car. So just think about the first car. So first car will pass the toll booth after 1 minute. Question বলিস আমি চেঞ্জ করে দিছি, and from here to here you need another 6 minutes. So after how long the first car will be here? 7. But after 7 minutes your first car will reach the next toll booth, but you have 10 cars to pass. So by that 7 minutes how many cars can cross the toll booth? So what? ছয়টা না 7 মিনিট বলছি তো, 7 মিনিটে 7টা কার। 7টা পারবো। So still you have 3 cars who are waiting at the first toll booth. So that means আমরা যে এই ডায়াগ্রামটা ড্র করছিলাম, here জাস্ট তুমি যদি ইমাজিন করো তাহলে তোমার মনে হবে কি যে পুরো রাস্তাটাই ফাঁকা পড়েছিল আর এইখানে কিছু গাড়ি জাস্ট লাইন আপ করতেছিল, রাইট? But here you will see that the first car is here, maybe the second car is here, maybe the third car is here. এভাবে করে maybe the fourth car is here, then fifth one is here, then maybe sixth one is here. এভাবে করে as if you have occupied the whole transmission line. মানে পুরো ট্রান্সমিশন লাইনেই তোমার গাড়িগুলো একটা একটা করে যাচ্ছে। ওকে, সো দিস আর দ্য টু অপোজিট ভিউজ। আমরা দেখবো যে এটার কোনো ইউজ আছে নাকি। এমনি কি আমি বুঝাতে পারছি জিনিসটা? জি স্যার। ওকে, স্পিডটা বেশি থাকলে আমার মানে জ্যাম হয়ে যাবে। স্পিড বেশি থাকলে আমি তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব, বাট এট দ্য সেম টাইম the like general analogy is if your propagation delay is small compared to your transmission delay, ট্রান্সমিশন ডিলে থেকে যদি তোমার প্রোপাগেশন ডিলেটা অনেক কম হয় তাহলে অ্যাজ ইফ পুরা লাইনটার জন্যই তোমার কিছু না কিছু বিট থাকবে, মানে আরো বিট আসতেছে, মানে পুরো রাস্তাটাই অ্যাজ ইফ তুমি কিছু না কিছু বিট দিয়ে অকুপাইড করে রাখবা। বাট ইফ ইয়োর প্রোপাগেশন ডিলে ইজ মাচ হায়ার দেন ট্রান্সমিশন ডিলে, তাহলে যেটা হবে যে তোমার মানে এক হপ থেকে আরেক হপে যেতে তোমার লাস্ট বিটটা আগেই পার হয়ে যাবে, তোমার ফার্স্ট বিটটা এসে পৌঁছানোর আগেই লাস্ট বিটটা ট্রান্সমিশন হওয়া শুরু হবে। নাও ইফ উই রিভিজিট দ্য কিউইং ডিলে, ওই যে আমরা যেটা বলছিলাম যে রাউটারের মধ্যে এসে কিউইং ডিলেটা হয়। সো ইফ উই গো ব্যাক টু দ্যাট স্লাইড, দ্য কিউইং সাইড, যেখানে আমরা বলছিলাম যে here, right? So when we have some packets in our queue, when we have more packets here, more packets are arriving, then the number of packets we can transmit. So when propagation delay is low, না এটা ঠিক প্রপাগেশন ডিলের সাথে এর রিলেশন নাই। প্রপাগেশন ডিলের সাথে এটা হচ্ছে কি তোমার ট্রান্সমিশনের সাথে রিলেটেড, যে তুমি কতগুলা প্যাকেট ট্রান্সমিট করতে পারতেছো, দ্যাট ইজ ইওর এল বাই আর। এল বাই আর না আমার ট্রান্সমিশন ডিলে ব্যান্ডউইথের সাথে রিলেটেড। এল হচ্ছে লেংথ অফ দ্য প্যাকেট and R is how many bits you can transmit in second. So L by R হচ্ছে গিয়ে তুমি কি পরিমাণ প্যাকেট তুমি ট্রান্সমিট করতে পারতেছো। So if your number of packets arrive and if that arrival rate is more than L by R, কয়টা করে প্যাকেট অ্যারাইভ তুমি করতেছো আর কয়টা করে প্যাকেট তুমি ট্রান্সমিট করতে পারতেছো। সো যদি ব্যাপারটা এরকম হয়, আমি খুব সিম্পল করে বলি, সে
in every second, say you can transmit 10 packets, and in every second you are receiving 5 packets. So will there be any queuing delay? 10 প্যাকেট তুমি প্রত্যেক সেকেন্ডে বের করে দিতে পারো, আর প্রত্যেক সেকেন্ডে তুমি পাচ্ছ 5টা করে প্যাকেট, তাহলে কি কোনো কিউইং দিলে হবে? না স্যার হবে না স্যার, না। যদি 9টা করে প্যাকেট পাও তাও হবে তাও হবে না। যদি 10টা করে পাও তাও হবে না। যদি 11টা করে পাও তাহলে then হবে। there must be queuing delay. If you receive 15 packets, then there will be more queuing delay. If you receive 20 packets, then there will be more queuing delay. Okay, so that is the main thing. How many packets are arriving and how many packets you can transmit in every second. যদি আমরা সবটা সেকেন্ডে হিসাব করি, so if you think that A is the average packet arrival rate, so A means how many packets you are receiving in every second, and L is the packet length in bits, and R is the link bandwidth. So তুমি every second তুমি রিসিভ করতেছো a number of packets, and in every packet you have L bits. So in 1 second, how many bits you are receiving? আচ্ছা, আমি আরো সহজ করি। সে L is equal to 20 bits, তাহলে একটা প্যাকেটের লেংথ কত? 20 বিটস। আর ধরো তুমি প্রত্যেক সেকেন্ডে 4টা করে প্যাকেট পাচ্ছ, তাহলে প্রত্যেক সেকেন্ডে তুমি কয়টা করে বিট পাচ্ছ? 80টা। 4 times 20, তাই না? জি স্যার। তুমি প্রত্যেক সেকেন্ডে 4টা করে প্যাকেট পাচ্ছ, একটা প্যাকেটের লেংথ হচ্ছে 20 বিটস, তাহলে প্রত্যেক সেকেন্ডে তুমি কত বিট করে রিসিভ করতেছো? L টাইমস A। বুঝা গেছে না? যায় নাই? জি স্যার। অন্যরা এটা আবার একটু বলুন। Yes, sir. তুমি আচ্ছা, বুঝা গেছে। এভরি সেকেন্ডে তুমি হচ্ছে গিয়ে 4টা করে ধরো প্যাকেট পাচ্ছ, আর প্রত্যেকটা প্যাকেটের লেংথ আলাদা করে হচ্ছে কি 20 বিট, তাহলে তুমি প্রত্যেক সেকেন্ডে কত বিট পাচ্ছ? হ্যাঁ তাহলে স্যার 80টা। 80টা। তাহলে 80 পেলা কিভাবে? 4 টাইমস 20 না, জি স্যার। অথবা 20 টাইমস 4। সো LA মানে হচ্ছে, তাহলে এখন তোমার LA জিনিসটা কি? LA মানে হচ্ছে হাউ মেনি বিটস ইউ রিসিভ ইন এভরি সেকেন্ড, and your bandwidth is equal to R. So you can transmit R bits in every second. So if you divide LA by R, then this is directly related your queuing delay. So they have said that LA by R is your traffic intensity. So if LA divided by R is equal to around 0, around 0 মানে কি? around 0 কখন হবে? যখন LA টা R এর সাথে কম্পেয়ার করলে অনেক কম হবে। দেন তোমার মানে LA টা যদি তুমি LA এবং R তুমি একটাকে একটা দিয়ে ডিভাইড করছো, এটা যদি অ্যারাউন্ড 0 হয়, তার মানে হচ্ছে তোমার কোন সংখ্যাটা বড় আর কোন সংখ্যাটা ছোট? LA থেকে R টা বড়, অনেক বড়, তাহলে তোমার কিউইং দিলে হবে স্মল, অলমোস্ট 0 হবে কিউইং দিলে। So that's why if you look at this area, you will see that your queuing delay is almost 0 here. Now, if your LA by R is increasing, then এটা হচ্ছে tends to আর কি। If this is tends to 1, ওই যে আমরা লিমিটে বলছি না যে tends to, সেটা 1 এর দিকে চলে যাচ্ছে, then your average queuing delay will be large, because now
you are receiving more packets, or you are receiving almost the maximum number of packets that you can serve. Okay, because this is because there are some other delays, right? Because there is some processing delays. আমরা জানি না নোডের ভিতরে আমরা বলছি না যে নোডাল ডিলে মানে কি, একটা প্রসেসিং ডিলেও তো আছে। তো আমার তো শুধু আমি ট্রান্সমিশন করতে পারলেই হবে না, আমাকে তো প্রসেসিং এর জন্য তার কিছু সময় লাগবে। So if it is approaching to 1, then your queuing delay will be large. And if this is greater than 1, then more work arriving then can be serviced. So just after few seconds or just after few minutes, এই কাজটা কি বাড়তেই থাকবে, তোমার কাজ অনবরত বাড়তেছে, কিউ লেংথ বাড়তে 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 এটা তোমার it will go towards infinite. So আমরা এইভাবে গ্রাফিক্যালি জিনিসটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। So in this way we have our queuing delay is our y axis, and in our x axis we have traffic intensity. So if you are here, so I'm just at the dark dilam andaje arki. So if you are somewhere here, then you can say okay, you are safe. Just আমি একটা দাগ দিছি arki. But if you are here, then definitely তুমি যেদিকে যাচ্ছ সেটা হচ্ছে সেই ইনফাইনাইটের দিকে, and you are going towards packet loss. কারণ তোমার কিউ ডেফিনেটলি ফুল হয়ে গেছে বা হয়ে যাচ্ছে, এবং তুমি খুব তাড়াতাড়ি তোমার আসলে প্যাকেট লস হবে, নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট। So if you look at these two diagrams, when your LA by R is tends to 0, then looks like you are the only passenger, or you are the only car that you are driving in a highway. আর কোনো প্যাকেটই নাই। But when it's going towards 1, তার মানে almost the whole highway is full of traffic. মানে ওই সামনে কোথাও একটা কনজেশন হয়েছে এবং কিউতে সবাই ওয়েট করতেছে। Now, how can we measure the real internet delays and routes? একদম রিয়েল ইন্টারনেট যদি আমরা জানতে চাই। So we have many tools, and one popular tool is traceroute. So in traceroute is a tool that is you can find it easily in Linux system. You can just type traceroute, and this is also, we have this one is also in Windows. If I am not wrong, the tool is mtrace in Windows. EMTRACE. So you can just now you can try, if you go to your command prompt, and then you have to type mtrace, and then you can add any host name, say www.uiu.com, or you can মানে তুমি যে কোনো একটা ইয়েকে mtrace দিয়ে দেখতে পারো, or তুমি যদি তোমার ফ্রেন্ডের আইপি অ্যাড্রেস জানো, তুমি তাহলে mtrace লিখে আইপি অ্যাড্রেস লিখলেও হবে। So this program provides delay measurement from source to router. এটা হিসাব করে সে দেখায় যে কত মিলিসেকেন্ড অ্যাওয়ে আছে একটা হোস্ট থেকে আরেকটা হোস্ট। সো এটা কিভাবে করে কাজ করে, এটা করে কি, এটা ফার্স্ট যে হপ, সেখানে সে 3টা প্রোব পাঠায়। প্রোব মিন্স ভেরি স্মল প্যাকেট সে পাঠায়, এন্ড দেন ইট কামস ব্যাক। বেসিক্যালি সে আসলে পিং করে, তো পিংটা আবার কাম ব্যাক করে, সেখান থেকে হিসাব করে যে কতক্ষণ লাগলো, দেন দ্য নেক্সট ওয়ান, দেন দ্য নেক্সট ওয়ান, দেন দ্য নেক্সট ওয়ান, এইভাবে করে সে একটু লম্বা তোমাকে পাথ দেখায় দেয়। যেমন এখানে ওই ইউএসএ থেকে they have used the trace route, and from USA .fr means which country? France. France, exactly. So from USA they have found the trace route of France. So they were, at that time they were in this university, the CSUMass.edu. It's American university. So here, this is the long way. Okay, so how many hops away from USA to France? এই প্রত্যেকটা হচ্ছে একটা করে হপ।
এটা করে Sir, রাউটার 19 19 routers. Okay, so they are away 19 routers away, and here the delay, the 3 delay, so the 3 delay measurement, so 1 millisecond, 1 millisecond, 2 millisecond. Can anybody tell me why this is so less, 1 millisecond? স্যার নিয়ারেস্ট মানে সাথেই যে রাউটারটা থাকবে সেটা সেটা কোথায় যেহেতু থাকার কথা ছিল আমরা বলছিলাম? আমাদের বাসায় না স্যার? যদি ইউনিভার্সিটিতে থাকি তাহলে আমি সরাসরি যেই রাউটারটার সাথে কানেক্টেড, ওকে, জি ওই যে স্যার। আমরা এখানে নাই মানে আগের স্লাইডে ছিল, ওই যে এক্সেস নেটওয়ার্কের ছবি দেখাইছিলাম না, so my first hop router will be definitely very very close to me. That's why this is only 1 millisecond, and the next one is also 1 millisecond, 2 millisecond. Why? Because they are still, the IP address দেখলেই বুঝবা, they are still inside the same network. They are still inside the same network. So that's why now it increases to 6 millisecond, 5 millisecond, 5 millisecond. Now, if you want to go from USA to France, do you have to cross any ocean? ইউএসএ থেকে ফ্রান্সে যাবা, কোন সাগর ক্রস করতে হবে কি হবে না? মহাসাগর হবে স্যার। জি স্যার হবে। কোনটা? If you are in the west coast, then east coast, then definitely you are crossing Atlantic. Most of the times you are crossing Atlantic. এটা হচ্ছে তোমার জন্য best way. So when you are crossing Atlantic, now can you imagine a path, a wire is going under the sea, and that is connecting Europe and North America. So that's why you will find that dramatically the delay has been increased from 22 millisecond to 106 millisecond. So this is the route, or this is the hop from 7 to 8 when you are crossing North America to Europe. Then more or less the values are almost similar, right? 106, then 109, then 121, then again it comes to down to 112, then 114, 125, 126, and finally 128, and say you can say 128 or 132 or 136. And in some places, and you can easily see that this is already in France, right? It has entered France. Here you are already inside France. স্যার And yes, স্যার যে জায়গাগুলো পাস করে যাচ্ছে সেগুলোর আইপি অ্যাড্রেস যে ব্র্যাকেটে দেওয়া। exactly, সেই জায়গাগুলো আইপি অ্যাড্রেস এখানে দেওয়া, আর এখানে হোস্ট নেম গুলো দেওয়া আগে। এই যে এটা হচ্ছে তার হোস্ট নেম। আমি কিভাবে বুঝলাম যে সে ফ্রান্সে গেছে? .fr দেখে আমি বুঝতেছি যে সে ফ্রান্সে ঢুকে গেছে। Okay, so you may find something like that, ... That means probe lost, or router not replying, or sometimes some of the routers they hide their host name or IP address. অনেক সময় এটাও তারা করে, মানে তারা বলে দেয় কন্ডিশনের ভিতরে যে আমি আমার IP address দেখাতে চাই না। Okay, so this is a real fun. So you can try to probe some host in Australia. তুমি একটা অস্ট্রেলিয়া ইউনিভার্সিটি খুঁজে বের করলা, সেখানে প্রোব করলা, অথবা এবিসি হচ্ছে ওদের মেইন ব্রডকাস্টিং, অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং, ওখানে প্রোব করলা। তুমি ইউকেতে সে bbc.co.uk সেখানে প্রোব করে দেখতে পারো। তুমি ইন্ডিয়াতে প্রোব করে দেখতে পারো, or you can probe somewhere in France or America, maybe California or New York. So then you will have some real idea. And if you probe the same host twice, then you will find some variable figures. Sometimes you may find that, okay, I can easily probe one university from Singapore
maybe it is taking say 80 millisecond or only 120 millisecond, but maybe you will find that the funny thing is when you are probing India, it is increasing and it's going to maybe 200 millisecond. And then you may find that it is going through many routes. Why? Because there is no better path. Okay, so it depends. এটা এমন না যে আমি যেটা বলতেছি যে জিওগ্রাফিক্যাল ডিসটেন্স মানেই যে তোমার কম সময় লাগবে, নট নেসেসারিলি. Okay, and the funny part is if you probe someone who is just besides you, maybe you are using the say you are using your home Wi-Fi and maybe your friend is using mobile data from Grameenphone, just two laptops side by side. So if you probe, then you will find that at least 8 or 10 hops between these two machines. Okay, so তাহলে তখন বুঝবা যে আসলে তোমার অনেক কাছাকাছি থাকলেও প্রোবে অনেক বেশি লাগে। বা কিন্তু যদি ইন্টারেস্টিংলি দেখো যে তোমার এবং তোমার ফ্রেন্ডের যদি সেম মাদার আইএসপি যদি সেম হয়, তাহলে দেখবা যে হয়তো অনেক কম সময় লাগতেছে, মেবি হয়তো 8টা 10টা হপ করেই সে হচ্ছে গিয়ে প্রোব করে বের হয়ে যেতে পারতেছে। স্যার এটা কিভাবে করা যায় স্যার? মানে আসলে জাস্ট ওই যে ট্রেস রুট লিখে তুমি লিখবা, আইপি অ্যাড্রেসটা ইয়েটা দিবা, হোস্ট নেমটা, আইদার হোস্ট নেম অর আইপি অ্যাড্রেস। মানে আমার আইপি অ্যাড্রেস না, তোমার আইপি অ্যাড্রেস দিবা না, তুমি দিবা হচ্ছে যাকে ইয়ে করতে চাও। জাস্ট একটু গুগল করো ট্রেস রুট কমান্ড, তাহলেই পেয়ে যাবে সবকিছু। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। উইন্ডোজে ট্রেস রুট বলে কিছু নাই। ইন কেস অফ উইন্ডোজ দিস ইজ mtrace. Just you have to go to command prompt and then you have to type mtrace and just প্রথমে একদম ইয়েটা কমনটা ট্রাই করো, সে mtrace স্পেস দিয়ে cnn.com, ওকে, আর www.cnn.com, তাহলে তুমি দেখবা যে সে হচ্ছে কি cnn.com কে সে mtrace করেছে। বা ইউটিউবকে করে দেখো, ইউটিউবের সার্ভারটা, তাহলে তোমার নিয়ারেস্ট সার্ভার কোথায় আছে সে খুঁজে বের করবে। So this is the way. Like there are many other tools also. The strongest and the easiest tools is ping, just ping, ping. So if you say ping and then any host name, then you can see how long it takes to ping. Okay, but ping will only give you the propagation delay between two hosts, but traceroute will give you the whole path. It is the difference. স্যার পিংটা দেখা হচ্ছে প্রপাগেশন ডিলে, Just the propagation delay, and mtrace or traceroute will give you the whole path. But sometimes some of the servers they deny the ping. Okay, এটা হতে পারে, some of the servers they deny the ping. Why? Because there are some inherent attacks that might be generated through the ping, like there are some DOS attacks or some attacks that might be generated through the ping. That's why many servers they disable the ping. That means if you want to ping them, they will not reply. এটা তারা করে রাখে অনেক সময়, সবাই করে না কিন্তু অনেক সময় করে রাখে। So if we come back to packet loss again, so queue, also known as buffer, the preceding link in buffer has finite capacity. So when packet arriving to full queue, then there is a drop. এটা আমরা আগে বলছি যে যদি তোমার কিউটা ফুল হয়ে যায়, so then definitely there will be a packet loss. Drop is equal to lost. So lost packet may be retransmitted by previous node, by source end system, or not at all. তার মানে কি বলছে, it might be retransmitted by previous node or maybe by the source end system or not at all. But this is very rare that the previous node will retransmit, because in that case the previous node will have to keep one copy of the packet. Okay, so normally node does not care about these things, about this lost. Normally we maintain in two places, the source and destination, whether we want a retransmission or not. Okay, so we will come back again this issue, how we can handle the packet loss.
এটা আমরা আরো ডিটেইলে পড়বো যে প্যাকেট লস কিভাবে করে ডিল করা যায়। নাও we have a very important feature or very important metric that is known as throughput. So throughput is equal to the rate at which bits are transferred between sender and receiver. So remember that this is not exactly equal to bandwidth, because throughput means how many actual bits you have transferred. তুমি আসলে কতটুকু বিট আসলে তুমি ট্রান্সফার করতে পারছো সেন্ডার থেকে রিসিভারে। কারণ এরকম হতেই পারে যে কিউর কারণে অথবা লসের কারণে বেশ কিছু বিট আসলে লস্ট হয়ে গেছে। সো we measure throughput sometimes instantaneous rate at given point in time, or sometimes we measure by average. So we observe the transmission for a longer period of time, say for 1 hour or maybe 5 minutes, then we measure the throughput. So here, why this is not exactly equal to bandwidth? Say you have a server with file of f bits to send to the client, and here is your client. Okay, this is the client. Now we have two different links. So the link capacity for this link is rs bit per second, and the link capacity of this link is rc bit per second. So just লিংক বলতে মানে আমরা লাইন বোঝাচ্ছি। লিঙ্ক বলতে পাথটার কথা বোঝাচ্ছে, যেই পাথটা দিয়ে তারা কানেক্টেড। ধরে নাও তারা ওয়্যার দিয়ে কানেক্টেড, তাহলে সেই ওয়্যারটার কথা আমি বলতেছি। Now just looking at the dimension or the diameter, we can easily understand that RC is greater than RS. তাই না? ছবি দেখেই বোঝা যাচ্ছে এই উইডথটা বড়, সো RC হচ্ছে কি RS এর থেকে বড়। Now this is the pipe that can carry fluid. যদি তুমি ওই যে ওয়াটার বা অন্য কোনো ফ্লুইডের কথা চিন্তা করো, তাহলে তার রেটটা কত? RS বিট পার সেকেন্ড। আর যদি এটাকে চিন্তা করো তাহলে হচ্ছে কি RC বিট পার সেকেন্ড। জাস্ট এটাকে অনেক সময় বিট পাইপ বলে আর কি, সেই জন্য বলছেন। So when RS is less than RC, what is the average end-to-end throughput? So actually, how many bits you can send per second? তুমি কি আসলে RC বিট পার সেকেন্ড ট্রান্সমিট করতে পারবা এই রেটে এখান থেকে? মানে স্যার আবার একটু বললে ভালো হতো। তোমার যদি দুইটা পাইপ থাকে, একটা পাইপ যদি হয় সরু আর একটা পাইপ যদি হয় ওয়াইড, তাহলে তুমি যে তোমার ওয়াইড যে পাইপটা, ওই অ্যামাউন্টের পানি কি আসলে তুমি ফ্লো করাতে পারবা ওই লাইনটা দিয়ে? না স্যার, আমরা আরএস বিটটাকে আরসি এর মধ্যে দিয়ে পাস করাইতে পারবো, কিন্তু আরসি কে আরএস এর মধ্যে দিয়ে পাস করাইতে পারবো না। হ্যাঁ, সো তোমার সার্ভারের এই আরএসটাই যেহেতু ছোট, সো এইটাই হবে ডিসাইডিং ফ্যাক্টর। দিস আরএস ক্যান নেভার ক্যারি RC বিটস পার সেকেন্ড। RS is the maximum bit it can carry per second, although your second part can carry RC bits per second. So the lower value will decide your throughput. So when RS is greater than RC, same thing. If you send RS bits per second, definitely it will arrive here, but it will have to wait in the queue, because this path can carry only RC bits per second. So although you can start your transmission at RS bits per second, finally here it will arrive at RC bits per second. So if you consider end-to-end, then in your end-to-end you can transmit RC bits per second. আমি যদি ওই মাঝখানের রাস্তাটা ভুলে যাই, আসলে ফাইনালি আমি কতটুকু ট্রান্সমিট করতে পারছি? আমি ট্রান্সমিট করতে পারছি RC bits per second. So this is known as bottleneck link. So this is the link on end-to-end path
that constrains end-to-end throughput. This is the reason why we say that I have 10 Mbps connection at my home, but whenever I download, I see that I am downloading maybe 300 kilobits per second. So where is my Mbps connection? Because although my ISP, say my ISP is a good one and they are not bluffing me and they are giving me actual 10 Mbps connection. That means the connection between my home and my ISP, that connection is 10 megabits per second. But I am downloading a file from a server. So this is the upper one scenario. Maybe from my home to my ISP, the connection is good. But then the rest of the world, they are not supporting that 10 Mbps. So that's why actually I can never download in 10 Mbps. You can only find a very good speed when you download something from your ISP content server. Because now FTP most server. FTP server, where they keep all the pirated movies and all those things, which are actually a serious crime, right? এটা টোটালি একটা ইলিগাল কাজ করে আমাদের আইএসপি গুলো। কেমনে করে আমি কিছুই জানি, এটা কিভাবে সম্ভব একটা দেশে বুঝ থেকে? ওকে, এটা অবশ্যই বন্ধ করা উচিত। যদিও এটা তোমরা ডাউনলোড করে সব মুভি টুভি সফটওয়্যার সব পেয়ে যাচ্ছ, তোমরা হয়তো অনেক খুশি। এবং কোন আইএসপির কালেকশন ভালো আমি জানি না, হয়তো সেটা একটা ইয়ে হতে পারে, মানে ডিসাইডিং ফ্যাক্টর হতে পারে যে আমি কোন আইএসপি থেকে নিব। কিন্তু তুমি জাস্ট ফ্রি অফ কস্ট তুমি সব যেগুলা তোমার নেটফ্লিক্সে মুভি থাকার কথা, হইচয়ে থাকার কথা, আর অন্য এখন যতগুলো আসছে কন্টেন্ট সার্ভার, সেখানে সবগুলা তার ডাউনলোড করে সব কপি রেখে দিচ্ছে, তুমি জাস্ট ফ্রি অফ কস্ট পেয়ে যাচ্ছ। Things should not be like that, okay? স্যার এটা স্যার যদি এফটিপি সার্ভার নাও থাকে তারপর বলে টরেন্ট আছে, তারপর স্যার টরেন্ট বিডি, ক্রেজি এইচডি, আরেকজন চুরি করতেছে বলে আমি চুরি করে, সেটা তো আর ইয়ে হয়ে গেল না, মানে কি বলবো, সেটা তো লিগ্যাল হয়ে গেল না। যেটা ইলিগাল সেটা অলওয়েজ ইলিগাল, ওরা করলে ইলিগাল, এখানে আমরা যেটা করতেছি সেটা ইলিগাল। যেটা ইলিগাল আমাকে বলতেই হবে যে এটা আসলে যে কাজটা করতেছে এই কাজটা ঠিক না। ওকে, সো এটা যদি হয় তাহলে কখনোই তোমার এই দেশে ওই যারা কন্টেন্ট বানায় তাদের কখনো তারা মার্কেটে তারা দাঁড়াতে পারবে না, এবং সো বাংলাদেশ কখনোই আসলে এই গ্লোবাল কম্পিটিশনে যেতে পারবে না। তোমাকে তাকে কালচারটা দেশের ভিতরে করতে হবে। আচ্ছা, এটা অন্য ইস্যু, আমি এখানে আর এথিক্স পড়াচ্ছি না। সো দ্যাটস ওয়াই উই অলওয়েজ হ্যাভ বটলনেক লিঙ্ক, অলওয়েজ উই হ্যাভ বটলনেক লিঙ্ক, এটা থাকবেই তোমার, এবং সেই বটলনেক লিঙ্ক উইল বি ডিসাইডিং ফ্যাক্টর অফ দ্য থ্রুপুট। দ্যাটস ওয়াই ব্যান্ডউইথ ইজ নট ইকুয়াল টু অ্যাকচুয়াল থ্রুপুট. So if you want to measure the actual throughput, then again there are many tools, and the one very popular tool is Wireshark. I think তোমাদেরকে Wireshark ল্যাবে দেখানো হবে। তো Wireshark দিয়ে you can easily measure the throughput. Wireshark is another a very powerful and very useful user-friendly tool, very user-friendly tool. So say you are downloading something or you are streaming from some video from YouTube, just you can go to Wireshark and then you can measure, you can separate that stream. তুমি ওই কানেকশনের ওই লাইনটাকে আলাদা করে ফেলতে পারো এবং শুধু ওইটার জন্য তোমার থ্রুপুট কেমন ছিল সেইগুলো হিসাব করে দেয়, এবং কত থাউজেন্ডস প্যাকেটস, like you have received how many thousands of packets and what was the number of packets that was lost, all those values you can measure using Wireshark. The name is Wire then Shark. Okay, তোমার ওই ল্যাবে দেখাবে কি দেখাবে না ওয়েট করে থাকারও কিছু নাই, এটা সুন্দর উইন্ডোজ ভার্সন আছে, you can just play with that tool. This is a very simple and easy tool. Okay, আমি আসলে ল্যাবে খোঁজ নিব যে ল্যাবে দেখানো হয় নাকি, আমি যতটুকু দেখছিলাম ল্যাবে দেখানো হয়। Wire then Shark all together, Wireshark. It has both version, Windows version and Linux version. So throughput of the internet scenario. So we have pre-connection and end-to-end throughput. That should be the minimum. So here the example is, say you have RC, then RS, then R by 10. So
আরসি মানে হচ্ছে গিয়ে তুমি যেই ব্যান্ডউইথে কানেক্টেড হইছো, your client connection bandwidth, and RS is the bandwidth of the server, and R is the bandwidth of your core. Eta. So here the assumption is this R is being initial line te lekha ache, there are 10 connections and share backbone. So this R is being divided into 10 separate connections. So what will be the bandwidth of single connection? The bandwidth will be R by 10. So if you follow a single end-to-end path, say that starts from here and ends here. So you have 3 different segments. One is RS, another one is RC, and another one segment is R by 10. So among these 3 segments, the minimum will be equal to your end-to-end throughput. Amar 3টা segment হয়ে গেছে এখন, right? RS, R by 10, and then RC. But in মাঝেরটা কি মিন করতেছে? মাঝেরটা হচ্ছে গিয়ে যে তোমার একটা সিঙ্গেল আর কে আমি 10টা কানেকশন দিয়ে মাল্টিপ্লেক্সিং করছি, 10 জনকে ভাগ করে দিছি। মাঝের কানেকশনটা বোঝাচ্ছে যে আমার ফিজিক্যালি একটাই ওয়্যার গেছে, কিন্তু এটাকে আমি মাল্টিপ্লেক্স করে R/10 করে 10 জনকে ইন প্যারালাল ভাগ করে দিছি 10টা কানেকশনে। তাহলে যদি তুমি একটা এন্ড টু এন্ড কে কনসিডার করো, তাহলে তোমার একটা এন্ড টু এন্ড এর 3টা সেগমেন্ট হলো না, RS, মাঝখানেরটা হচ্ছে R/10, আর লাস্টে হচ্ছে RC। সো এই RC, RS, R/10 এদের ভিতর যে মিনিমাম যেটা, সেটা হবে তোমার থ্রুপুট। Okay, so in practice, that R/10 is always greater than RC and RS. So in practice, your bottleneck is due to RC or RS, not due to R/10. কেন? কারণ R/10 তোমার কোরের একটা কানেকশন, R/10 কোরের হওয়ার কারণে এটা অলওয়েজ it provides you better link if you compare with RC or RS. Okay, so that's the end of our lecture 2. So that will be, up to this part will be your syllabus for class test 1. So your next your class test will be on Sunday. তাহলে সেই সানডের যে ক্লাস টেস্ট, সেখানে আমাদের সিলেবাস থাকবে হচ্ছে গিয়ে এই এখন যেখানে শেষ করলাম আমরা সেই জায়গাটাতে। আচ্ছা, আমাকে নেক্সট সানডেতে নাকি ঈদের? না না না, জাস্ট নেক্সট সানডে। ঈদটি আবার ডাকতেছো কেন এখানে? 18th। তুমি ছুটি কবে থেকে? ছুটি কবে থেকে? 19 থেকে স্যার, 19 তারিখ। ওকে, দ্যাটস ফাইন। তাহলে তোমরা 18তে এই টেস্টটা দিয়ে দাও, তাহলে তোমরা আগায় যাবা, ঠিক আছে? নাহলে পরে কিন্তু আবার যদি বলি ঈদের পরে এইটার উপরে টেস্ট নিব, তাহলে বাই দ্যাট টাইম তোমরা খাওয়া দাওয়া করে সবকিছু ভুলে যাবা। জি স্যার, দিয়ে দিন, ছোট কম সিলেবাস। তোমরা ঈদে কেউ মুভ করতেছো না, রাইট? আশা করতেছি আমি। ওকে, আমি একটু দেখি যে আমি কোনো ম্যাথ খুঁজে পাই নাকি। আমি বইটা ওপেন করছি। স্যার কোশ্চেন কি রকম হবে স্যার? কোয়েশ্চেন হবে কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন থাকবে, এমন তো কিছু পড়ায় ফেলি নাই। আর যদি ওই ম্যাথ থেকে থাকে তাহলে সেই ম্যাথ রিলেটেড কোয়েশ্চেন থাকবে। ম্যাথ আছে নাকি সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতেছি। সামহাউ আমার কাছে যে পিডিএফ ভার্সনটা আছে সে একটা এরর দেখাচ্ছে ম্যাথ যেই পেজটাতে আছে। ক্যান সামওয়ান ওপেন পেজ 72 অফ দ্য বুক? নাকি তোমাদেরও সেম প্রবলেম হচ্ছে? আচ্ছা, আমি তাহলে দেখি পুরান ভার্সনটা খুলি, কারণ ম্যাথ একই, নতুন ভার্সন পুরান ভার্সনে কিছু যায় আসে না আমার। স্যার সিটি কি আমাদের কত স্যার নম্বর? বইয়ের 72 নাকি স্যার স্লাইড 72? বইয়ের 72 ছিল, বইটার
কেন যেন আমি ওই পেজটা আমারটাই হচ্ছে স্যার। তোমারটা হচ্ছে রাইট, কেন যেন আমি এটা ওপেন করতে পারতেছি না। আচ্ছা আমি বেটার এক্সারসাইজে চলে যাই, যে দেখি যে এক্সারসাইজে এই টাইপের ম্যাথ ছিল নাকি। হ্যাঁ, ক্লাস টেস্ট উইল বি ফর 20 মিনিটস। মার্কস না, মার্কস বলে কিছু নাই আমার কাছে। মার্কসও 20 ধরে নাও, মার্কস এর মাথায় আমার কেন? মার্কস এভাবে কনসিডার করবা কেন? মার্কস কনসিডার করবা হাউ মেনি ক্লাস টেস্ট উইল বি টেকেন, 5, রাইট? এন্ড আউট অফ 5 3 উইল বি কাউন্টেড, সেটাই বলছি না আমরা। তাহলে যদি 3 কাউন্ট করা হয়, 3টা ক্লাস টেস্টে তোমার 40 মার্কস থাকার কথা, তাহলে একটা ক্লাস টেস্টে কত থাকে? 13.33। ওকে স্যার। বুঝা গেছে এবার? জি স্যার জি স্যার। কোন কোন পেজ ওপেন করতে বলেছিলেন? আচ্ছা দাঁড়া, আমি ওপেন করতেছি, আমি পাইছি এক্সারসাইজে। যদিও এটা হচ্ছে পুরান ভার্সনটা, কিন্তু আমার ধারণা, আমি শিওর যে নতুন ভার্সনে সেম ম্যাথটা আছে। ওকে, সো ক্যান ইউ সি মাই পিডিএফ? Yes, sir. Screen show করতে। Say for example number 18. Okay, so how long does it take a packet of length 1000 bytes? তাহলে এই 1000 বাইটটা কি? এটা তো হচ্ছে এল। First of all, how many variables we have, right? আমাদের ছিল হচ্ছে গিয়ে L, then we have S, right? আর ছিল bandwidth, এইগুলা L আর এইগুলা ছিল। So how long does it take a packet of length 1000 byte? তার মানে এটা হচ্ছে L, but remember that this L is given in bytes. Then to propagate over a link of distance 2500 kilometer, so this is equal to D, right? কিন্তু D এর ভ্যালুটা দেওয়া আছে কিসে? কিলোমিটারে। But propagation speed is 2.5 times 10 to the power 8 meter per second. So এই কিলোমিটারটা কি করবা তাহলে? মিটারে নিব স্যার। মিটারে নিবা। তাহলে this is your D, right? এটা হচ্ছে তোমার D, and this is your S. So if you divide D by S, S টা সেমই থাকবে। So if you divide D by S, then you will get the propagation delay. So how long does it take a packet of length of 1000 byte to propagate বলছে? So তোমাকে propagation delayটা বের করতে বলছে। And transmission rate হচ্ছে 2 Mbps. তাহলে দেখো তোমার এটা হচ্ছে R. So R is 2 Mbps. তাহলে এটা কিসে আছে? Mbps মানে তো বিপিএস এ নিতে হবে স্যার, 10 টু দি পাওয়ার 6 দিয়ে মানে ওকে। ডিভাইড করতে। তাহলে তোমাকে যখন L বাই R করবা, তখন কি করবা বলো তাহলে দেখি। এখন L কত আছে? এলটাকে বিটে নিব। কিভাবে নিবা? স্যার 1000 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 6 1000 into 8 না না না, 1000 into 8। 4 স্যার। 4 কেন হবে? 8 8 বাইটস হবে। আছে না? 1 byte equals to 8 bit. So now this is your bit, okay? আর R কিভাবে পাবা? R হচ্ছে 2 times 10 to the power 10 to the power 6. তাহলে অ্যানসারটা কিসে আসবে? কোন ইউনিটে? বিটস। No, this is a delay. 10 to the power 6 বিপিএস হবে। আবার কি বলে? ডিলের অ্যানসার, ডিলের ইউনিটটা কি? সেকেন্ড। সো সামথিং সেকেন্ড। বাট তোমার ওই ডি বাই এস কিসে আসবে? ডি বাই এস ও আসবে ফরচুনেটলি সেকেন্ডে। সো তার মানে তুমি সেফ আছো। তার মানে দুটাকে যোগ করে দিবা, তাহলে তুমি পেয়ে যাবা হচ্ছে গিয়ে টোটাল ডিলেটা কত। বুঝা গেছে?
জি স্যার। So this is the only way to solve these types of problem. So what I'm going to do, I will give you some কি বলবো some math problem এখান থেকে এক্সারসাইজের আমি তোমাদেরকে আচ্ছা I will try my best যে আজকের ভিতরে যাতে আমি তোমাদেরকে এই নাম্বারগুলো দিয়ে দিতে পারি এলএমএস এ। So from the exercise I will give you some fixed questions that you have to solve these types of mathematical problem. Okay, তাহলে সেগুলো সলভ করবা, সেটা সলভ করা মোটেও কঠিন না, এগুলো সবগুলো ইজি আমি জানি, কোনটাই এমন কঠিন না। তাহলে ওই টাইপের কোয়েশ্চেন তোমার ক্লাস টেস্টে অথবা মিড টার্মে থাকতে পারে। I'm not giving you guarantee, but definitely there should be some types of some questions from there. Okay, so for example 19, all are similar problem. তো সবগুলাই পারার কথা আমার হিসাবে, আমি কোনোটাই দেখতেছি না না পারার মতো। So any other question এই ব্যাপারে? স্যার থিওরিটিক্যাল কোশ্চেনটা বুঝতে পারছি না যে স্যার কি রকম হবে। Theoretical question, if you go through the slides, then you have to understand. আমি তো আগেই বলছি, we have discussed so many things and you have the book. So if you just read the book and if you attended my class, then there will be no problem. আচ্ছা একটা ক্লাস টেস্ট দাও, then it will be much easier for you to understand. জি স্যার। Okay, now আমাদের আসলে এই লেকচারটা শেষ করার কথা আজকে। So we are at 1.3, the last slide. এটা খুব বেশি বড় স্লাইড নেই, এটা আসলে ছোট স্লাইড। So the first thing we want to understand is layering. So networks are complex and we have many pieces in a single network. We have already seen that we have host, router, we have different types of link, we have applications, protocols, so many things, right? And we have already seen all these things. So সবগুলো আমরা ডিসকাস করছি। So we have finally, that means হ্যাঁ স্লাইড দেখা যাচ্ছে না? না স্যার। ওকে দাঁড়াও তাহলে আবার যাই। Okay, so we have already discussed all these things. So that means we have different types of softwares and hardwares too. Now the question is there any hope of organizing? Can we organize them? Can we structure them? Or at least our discussion of networks. Okay, so whatever we have discussed so far, can we organize them? So in software development, we have a very common concept that is known as modular programming, right? So in modular programming, we divide the whole software into different modules and we define a set of tasks. স্যার এটা কি নিউ চ্যাপ্টার স্যার? না না, এটা 1.3, আমরা এখন স্টিল 1 এ আছি, কিন্তু এই পার্টটা আমাদের ক্লাস টেস্টে থাকবে না। আমাদের ক্লাস টেস্ট হচ্ছে আপ টু এর আগের স্লাইডটা পর্যন্ত 1.1 and 1.2। আমি তোমাকে একটা মেসেজ দিয়ে দিব এলএমএস এ ক্লিয়ারলি যে ক্লাস টেস্টে কি থাকবে, ডোন্ট ওয়ারি। ওকে, এখন যদি ভুলেও যাও। So in case of modular programming, we divide a complex software into different modules and we define the the input and the output of a module, and then we say that this is the responsibility of a module, and say we are managing a very large group and we are dividing our resource persons into different groups, and we are saying that okay, you are responsible for this module and I will give you this input, you will give me this output, and how you are implementing this module I don't care, it's up to you, and maybe we can make it independent of programming languages. So I can say that okay, you can implement it any language, but this will be my input and you will give me this output. So then what is the advantage? The first advantage is we can divide tasks for each module
we don't have to worry about the implementation of that module. And if there is any change in the implementation, or maybe there are some new version of that programming language or something like that, or maybe they can find an efficient implementation for that specific module, it will not affect the whole complex program, the whole application. So independently, we can allocate human resources and they can implement their own module without considering the implementation of the other modules. The only thing they will have to consider, what will be my input and what will be my output. Same thing we apply in case of protocol layering. The only difference is then we have upper layer and lower layer. And always, say in case of modular network, a module can communicate with any other module depending on our implementation or our architecture of the program. Okay, but in case of layering, it is even easier, because in case of layering, we always organize by layers. And specific layer, say if you consider this layer will only communicate with its upper layer. So always a layer will receive something from its bottom layer and it will provide something to its upper layer. So a specific layer will always communicate with only two other layers. It's not like it can communicate with any other layers. But the whole idea of modular programming and layering, they are exactly same. Okay, and you can change the implementation of any layer without disturbing other layers, because you are not changing the input and output. যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার ইনপুট আউটপুট ঠিক আছে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি এদের ইমপ্লিমেন্টেশনটাকে ইচ্ছামতো চেঞ্জ করতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। So here they have given some analogy. Analogy মানে হচ্ছে কি, যারা সেম কাজ করে কিন্তু অন্য একটা জায়গায় যদি আমি এক্সাম্পল দিই তখন সেটাকে আমরা অ্যানালজি বলি। So here they are comparing these network protocols with the organization of air travel. So remember that air travel is a very complex system. Say I want to go to London, so I am buying some ticket, maybe say from Qatar Airways or maybe from Emirates. So it will start from ticket purchase, then I have to go to the airport and I have to provide my baggages to the check-in counter, my luggage or baggage, whatever you say, to the check-in counter. Then I will have to go to the gates where I have to complete my immigration. Then I will have to go to the runway and the plane will take off and the plane will actually move. So the moving part is only here. So this is our sender side and this is our receiver side. And the whole thing is actually what we want to move through this process. আমরা আসলে কাকে বা কোন জিনিসটাকে মুভ করাতে চাচ্ছি এটার মাধ্যমে, হিউম্যানকে, রাইট? একটা মানুষকে একটা সেন্ড পজিশন থেকে আরেকটা রিসিভ পজিশনে একটা মানুষকে মুভ করাতে চাচ্ছি। সো দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল প্লেস ওয়্যার দিস মুভিং ইজ হ্যাপেন্ড। কিন্তু সে মুভ করতেছে, মানুষটা আসলে কিসের মধ্যে ঢুকে বসে আছে এখন? এরোপ্লেনের ভিতরে। তো এই এরোপ্লেন মানুষগুলাকে ক্যারি করে নিয়ে যাচ্ছে। তাহলে তোমরা কি আসলে আমাদের এই নেটওয়ার্কের সাথে মিল পাচ্ছ কোন জায়গাটাতে? আমরা নেটওয়ার্কিং এ আসলে এই লেয়ারিং এর মধ্যে আমরা আসলে কি মুভ করাতে চাই একটা প্লেস থেকে আরেকটা প্লেসে? উই ওয়ান্ট টু মুভ দ্য বিটস, and who is carrying the bits? The packet is carrying the bits. Okay, so the bits cannot directly go to the router. Before going to the router, these bits
are going through different processing at the sender side. Similarly, when we arrive at the airport, then the aeroplane is routing, then it is going through the runway for landing, then we have to go through again gates for another immigration, then we go to our baggage claim to collect our baggage. Which baggage? The same baggage that we checked in here, we claim those baggages. Then if we have any complaint, we have to go to the ticketing, or we reach our destination. So here the whole task you can divide into different layers. Okay, now say for example this baggage check-in. যদি তুমি আজকে থেকে 20 বছর আগে ঢাকা এয়ারপোর্টে যেতা, আমি যখন ফার্স্ট ধরো আমার লাইফে ফার্স্ট আমি ফ্লাই করছি, এটা কত 2000, এই তো এক্স্যাক্টলি 20 বছর আগে, তখন এই ব্যাগেজ চেকিং এর পার্টটা হতো পুরা ম্যানুয়ালি। ইভেন আই ক্যান রিমেম্বার I went to British Airways office at Bonani for this baggage checking. Okay, I could also do the same thing at the airport, but everything was manual. But now if you go to Dhaka airport, then you will find some electronic system, and now you can track your baggage also, and then you also find that they have put some conveyor belt, right? ওই যে বেল্ট গুলোর মধ্যে দিয়ে ব্যাগেজ গুলো চলে যায়। So that means they have upgraded this layer without affecting the other layers. ওকে, এই কথাটাই আর কি আমরা বলছি যে লেয়ারিং এর সুবিধাটা হচ্ছে যে আমরা যে কোনো একটা লেয়ারকে এভাবে করে চেঞ্জ করে ফেলতে পারি অন্য লেয়ারগুলোকে এফেক্ট না করে, and each layer they have some specific task. So here is that layering part. So each layer implements a service at a specific task বা সার্ভিস যাই বলো via its own internal layer actions. So relying on services provided by the layer below. So always the lower layer will provide service to the upper layer. So this is the basic idea of any kind of layering. So you can find similar layering process, say in case of manufacturing industry, right? যেখানে অনেক কমপ্লেক্স হয় সিস্টেমটা, ওখান থেকে র ম্যাটেরিয়াল আসতেছে, তারপর আরেকটা লেয়ারে যে তুমি আরেকটা ইন্টারমিডিয়েট বানাচ্ছ, তারপর ফাইনালি একটা কোথাও যে প্যাকেজিং হচ্ছে, এরপর এটা ডিস্ট্রিবিউশনে চলে যাচ্ছে, তারপর এটা কাস্টমারের হাতে আসছে, এইভাবে করে তুমি ওখানেও তুমি লেয়ারিং এর এই সেম কনসেপ্টটা তুমি খুঁজে পাবা। So why layering? When we are dealing a complex system, we can divide কিভাবে করে explicit structure allows the identification and relationship of complex systems into pieces. So লেয়ারটা করে কি আমাদের একটা রেফারেন্স মডেল করে ফর ডিসকাশন। সো ডেফিনেটলি তোমরা যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে আসছো নিশ্চয়ই তোমরা কিছুটা মিল খুঁজে পাচ্ছ। সো থ্রু মডুলারাইজেশন আমাদের সহজ হয় কোন কাজটা? মেইনটেনেন্স and also updating of the system. So if we change the implementation of a layer, তাহলে কি হয়? এটা অন্যগুলাকে এফেক্ট করে না। It is transparent to the rest of the system. Transparent মানে কি? Transparent মানে হচ্ছে যেটা অন্যজন জানতে পারে না যেখানে কি ঘটতেছে, তখন আমরা বলি যে this is transparent to the rest of the systems. It does not affect to the rest of the systems. For example, change in gate procedure does not affect rest of the system. So in the gate procedure, maybe you can now, if you think about the airport, say আমাদের আগে পুরো জিনিসটাই ম্যানুয়ালি হতো, এত কম্পিউটার এত কিছু এখানে এত কিছু ছিল না বাংলাদেশে, but now they have a full-fledged software and even they have machine readable passport. এটা কখনোই আগে বাংলাদেশে ছিল না। Okay, so these things are very easy now. তো এই গেটে এটা হচ্ছে তারা চেঞ্জ আনছে, গেট প্রসিডিউর এখন অনেক কিছু আপডেট করা বাকি আছে, বাট স্টিল উই আর প্রোগ্রেসিং।
So sometimes layering is considered harmful too. আচ্ছা, কেন হার্মফুল টু এটা কনসিডার করা হয়? এটা তোমাদের জন্য একটা সেলফ স্টাডি বইয়ের মধ্যে আছে, নিজেরা পড়বা, আমি পরে জিজ্ঞেস করবো পড়ছো নাকি। স্যার লেয়ারিংটা বলে কি বোঝাচ্ছে স্যার? লেয়ারিং বলতে এই যে বুঝাচ্ছি যে আমরা একটা কমপ্লেক্স প্রসেসকে বিভিন্ন লেয়ারিং এ ভাগ করে ফেললাম, এটা কি বলছে লেয়ারিং। Okay, so this is your self study. You will go through the book, you will find this chapter and নিজেরা পড়বা যে কেন লেয়ারিং হচ্ছে কি হার্মফুল। Sometimes কেন লেয়ারিং is harmful, আমরা ততক্ষণ ধরে লেয়ারিং এর ভালো ভালো কথা বলছি। Okay, now if we come to the internet protocol stack, we will find that we have 5 layers. Okay, so this is known as TCP/IP layer. এটার নামই হচ্ছে TCP/IP layer, TCP/IP model লেয়ার তো বলি না আমরা, এটাকে আমরা বলি TCP/IP model. Although TCP is not the only link here, তারপরেও এটা ডমিনেটিং বলে এই নামটাই বলা হয়, TCP/IP model. So in our TCP/IP model, which is known as Internet Protocol Stack, আর এটার স্পেসিফিকেশন করছে হচ্ছে সেই IETF যাদের কথা আমরা বলছিলাম, we have 5 layers. On top we have applications. So application is the layer where we human interact always. আমরা যে লেয়ারটাতে বসে থাকি বা কাজ করতে থাকি, that is known as the application layer. For example, now I am running Zoom is I am running Google Meet. This is an network application. So we are working or we are on the application layer. And application layer এটা কি করে, এটার নিচের যে লেয়ার গুলা তারা হচ্ছে একে সাপোর্ট দেয়, একে সার্ভিস প্রোভাইড করে। অ্যাপ্লিকেশনের উপর তার কেউ নাই, রাইট? সো অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার রিসিভ সার্ভিস ফ্রম দ্য ট্রান্সপোর্ট লেয়ার। এক্সাম্পল কি অ্যাপ্লিকেশন হিসাবে? ফর এক্সাম্পল FTP is an application layer. SMTP, through SMTP we can send and receive email. So this is an application layer. Or HTTP. Right now we are using HTTP, right? We are using Google Meet, and Google Meet is transferring data through HTTP. So just beneath, just below the application, we have transport layer. So transport layer, it. Sir. Yes. Sir, আজকে তো সময় শেষ হয়ে গেল। হ্যাঁ, আমি জাস্ট শেষ করতেছি এখনই। We have 2 transport layer, one is TCP and another one is UDP. সেটাই বলতে গেছিলাম যে কথাটা, যে although we call it as TCP/IP model, but it covers both TCP and UDP. আচ্ছা, আজকে আমি শেষ করতেছি, সময় শেষ হয়ে গেছে। তোমাদের কি আসলে ক্লাস আছে না এমনি বলো সময় শেষ হয়ে গেছে আমাকে থামাই দিতে চাও? কোনটা আসলে? স্যার সকাল 9টা থেকে ক্লাস করতেছি তো। আমরা থেকে ক্লাস করতেছো? আচ্ছা, ওকে, তাহলে give me your attendance very quickly. আচ্ছা, তার আগে একটা কথা বলিনি, very important information. In your next class we will have class test and it will be compulsory to turn on your video camera. All of you, if you don't আমরা হচ্ছে পিসি থেকে ক্লাস করি, মানে ফোনে অতটা ক্লাস করি না, কারণ পিসিতে বসে ক্লাস করতে লিখতে টিখতে ইজি হয়। আর ফোনের ক্যামেরা সামনে ওভাবে করে রাখবো নাকি হচ্ছে লিখবো, ওরকম ঝামেলা হয়ে যায়, তো এই জন্য জিজ্ঞাসা করলাম। যারা আমরা সবসময় পিসিতে ক্লাস করে কম না, যারা পিসি করে তারা দুইটা ডিভাইস দিয়ে ঢুকবা। আচ্ছা, তাহলে আচ্ছা স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার।
মানে But just you don't need your PC to log in here in the Meet. Okay, just তুমি ফোন দিয়ে ঢুকবা কারণ তোমার এক্সাম তো হবে LMS এ। জি স্যার। So in using your PC, you can access your LMS account and you can download the question and all these things. স্যার আমাদেরকে কি লিখে পিডিএফ আকারে সেটা জমা দিব নাকি লিখে পিডিএফ আকারে জমা দিতে হবে এবং অবশ্যই A4 কাগজে জমা দিতে হবে। কোনো ছোট কাগজ, বিশেষ করে ওই যে তোমাদের মেডিকেলের প্যাড, এইসব যদি আমি দেখি তাহলে নাম্বার কেটে রাখবো কিন্তু। স্যার নরমাল খাতা দেওয়া যাবে স্যার নাকি? সেটা A4 সাইজ হলেই হবে, নরমাল খাতাতে আমার কোনো সমস্যা নেই। আমি তো A4 সাইজের কথা বলছি, আমি তো লুজ পেপারের কথা বলি নাই। মানে তুমি যদি ছোট একটা কাগজে লিখো তখন সেটা হচ্ছে কি একটা ছোট অ্যানসার অনেকগুলো পেজ হয়ে যায়, এবং তোমার এই পেজ যত বেশি হবে, আমার জন্য না, শুধু আমি সব টিচারের কথাই বলতেছি, তার জন্য খাতা দেখাটা তত ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। তো তুমি তোমার টিচারকে